Good morning, everyone, and welcome back to the third day of this program. And as we discussed yesterday, we were in the middle of a program. Today, we would like to clarify more about that program, and then we'll continue to other programs. And today, we are going to learn how to create multiple pages using one single Python file. So let's get started. So as we did earlier, okay, we are going to add a browser tab, and I'm going to open the Python ideally. So ideally, right, this is ideally. And using the ideally, we'll open the file that we used yesterday. So let me open that. So we'll switch to the directory where our file resides. So this is the file that we have used in the previous class. So I just align it towards right side and browser on the left side, and let me run this code. And before we get started, I just want to know anybody has any doubts. Okay, you can write the comments about yesterday's code. Okay, so you can comment. Okay, right, so you can ask questions. If you need any clarification anywhere in the code, I would like to do it with great pleasure. Okay, so right now you can ask. Okay, but if not, I'll just run this code. We'll open command prompt, and here our code is in D drive. We'll switch to D drive, and we'll switch to uh, this sample Ravi folder, and here we find our code. So we'll run that code. Okay, this is the code, and you can see the output in the browser. It will open the output in the browser. Okay, so some of you might face problems because you are new to this library, and yeah, meanwhile, anybody has any questions? I don't see any questions as of now, so probably I think I should click here. Okay, chat. The chat is enabled, so you can start posting your questions there. Okay, right. So this is what yesterday we are doing. Do you have any questions on this program from yesterday? No questions? Okay, that's good. Now let's create a multi-page website today. So I am going to save it. I got a feedback. That's a good feedback. So many people said that I need to slow down. So I'm going to slow down today, really. So I'm going to slow down. Okay. So because you gave the feedback, I respect you a lot. So we are going to save it. Okay, with a different name in the same folder. Let's call this file as app3.py. Okay, right. So I'll just make some changes to this. I can keep all the existing libraries intact. Okay, so I save this, but I don't see any update here. Do you know why? Do you know why? Because we already changed the file name. Okay, so we need to run this particular file. So let's run that particular file. So we'll go to command prompt. Here I'll terminate it by pressing Ctrl C, and let's execute app3 file. Right. So you can see nothing in the outcome because we didn't write anything. Now the first thing I want to do is I want to make some page settings. Look at this. Look at this. So look at the title bar. We don't have anything on the title bar, on the tab. If you look at it, it says app3.
app 3. Okay, there is no name actually. There is no name, okay, on the tab. So we want to set a title, and it is using a icon. Okay, what is this icon? This icon is Streamlit icon. We want to change this. Okay, and also we want to set the layout. Okay, as of now I'm not going to focus much on the layout, but still we can change the layout. So from Streamlit library, okay, I'm going to use a function called set page config. Okay, use this function, and inside this function the first thing we are going to do is we are going to set the page title. Okay, this is the parameter, and the page title is my web app. Okay, right, this is the page title. Right, so I'll save this and always rerun, and you can see the page title changed. Okay, this is how you change the page title. Then we want to change this icon also, page icon. Okay, I'll try to use some emoji. So page icon, so page icon is going to be this is going to be U2728. I think this is smiley. So let's see. You can see a smiley here. Okay, stars. Okay, that is page icon. So you don't need to use any special image. Okay, favicon image, favicon image they use people, but this is called favicon image. Favicon image, we didn't use any favicon image. And finally the layout is going to be wide. Okay, this is the wide layout that we are using here. So you can see we made three changes about the page. The first one is we set the title. You can see the title on the tab, my web page. You can change this title to anything. Second thing is we have used a different icon altogether. So this is the icon. So you may ask, what are these icons? Where do I get to know about these icons? Okay, so these are actually Unicode numbers. Okay, prefixed by \u, which implies these are special numbers. Okay, let's try some of the numbers. You can access some of the emojis, emoticons, you can say. Okay, right, let's go to here. Now let's take this value. So let's take this value, and you place it here. You don't, you can see the icon. So let's say you make it 2700. You'll see some icon. Okay, you want 2701, you see another icon. So, and then 2711, you see another icon. Okay, 2712. I'm not using all the numbers. Okay, I'm just randomly giving some examples. So you can get all these emoticons. Okay, or you can call them emojis. So probably this emoji. So frequently people use this emoji, right? Now that number is very famous. Okay, this is another emoji. So you have plenty of emojis. If you would like to print some emojis, you can also print some emojis. Okay, that's very simple. So I have used a emoji here. I have used the emoji. Okay, so this is how you place emojis. So in the quotes, use backslash, lowercase u, and type a number. And don't think you can type any kind of number. So all numbers doesn't represent emojis. For example, if you take this number and if you type 2, it says syntax error. Okay, so all numbers doesn't represent emojis. Okay, so you can go to Google and you can search for what are the numbers associated with emojis. Right, so this is inverted A. Okay, that's what you see. Right, so we have set the configuration of the page. Now we want a multi-page layout. So that's what we want to see now. So let's create the sidebar first. That's what
we are going to do. So that's the first thing. So I'm going to use the Streamlit function library, and from this I'll use sidebar. Okay, uh, object. On this object, I am going to place a header. So I will call this header as, you can give any name. So you can say access all pages. Access all pages. So this is the header. Now it's beautiful thing. Actually, you have a sidebar with the header access all pages. Okay. Now the next question is, how do you want to access pages? We can access pages in several ways. Okay, do you want to access pages using a drop down, or do you want to access pages using a radio button? How do you want to access the pages? That's the second thing you should think about. So let's start with drop down. So in the previous class, I told you that we can create drop downs, but we didn't add any interactivity to the drop downs. Okay, we didn't add anything. So today we are going to learn this thing clearly, then we'll move to other ideas. Okay, so I'm going to place a select box. Okay, select box is a drop down in other programming languages. Okay, drop down in other programming languages. I'm going to show you how to create menu bar. So you're going to really like it. You'll be surprised how we are going to simplify creating a menu bar. Okay, but let's see the basic one. So select a page. Select a page. Okay, right. So this will display this label. Okay, but after this label, in the drop down, you need to have items to select from. So the first item is home, obviously home. Okay, after home, what page do you want to have? Normally people will have about us. Okay, then after about us, what page do you want? Okay, maybe generally people want to have contact us. Okay, after contact us, next page you want to have, maybe if your website is not for time pass, and if you're doing something very serious, you may need mission and vision page. Okay, you have to pardon my spelling mistakes. Okay, sometimes I may forget commas and it may throw some error, but however we are going to fix everything. Okay, and finally we are going to have one more page called data and graphs. Data and graphs. So how many pages we are going to have here? 5 pages. So right, in the drop down you'll see 5 items. Now do you see select a page is the label for this drop down? Okay, and this drop down will contain 5 items: home, about us, contact us, mission vision, data and graphs. Okay, so but when you select these pages, nothing happens. Absolutely nothing happens. Nothing. There is nothing, because we have not connected it to any kind of interactivity. Any kind of interactivity. Okay, right. So we see nothing. Absolutely nothing. So how do we fix it? How do we fix it? Okay, we are going to fix it uh, by using if statement. Okay, but before I talk about it, I just want to know how many of you are aware of Python's if statement. Anybody? Is the chat enabled, Navin? Is the chat enabled? So how many of you doesn't know if statement? And how many of you know if statement? If you know about if statement, type yes. If you don't know about if statement, type no. I just want to know because I just really want to help you. How many of you know Python's if statement? And how many of you doesn't know about Python's if statement? Okay, right. Okay, please, write something to the screen. Type something. Just respond. If you know, type yes. If you don't know, type no. Please do that. That will help us to save our time and your time and everybody's time. Okay, right. Please honor your time.
Okay, then I'll quickly go through, ideas, and if you're not responding, I will not know much. So, all that you select from this drop down, all that you select from this drop down, will be we want to store it in a variable so that for each page we can give a different outcome. Okay, so let's see that. Okay, I assigned it to a variable. Now, if the variable is home, will display home page. Okay, if the variable is about, will display about page. If the variable is contact, menu variable holds contact, will display contact us. Okay, so that's how we are going to do that. Now let's see, it's very simple. If menu equal to home, if menu equal to home, then let's, okay, have a title. This is the title. You know, what title would you like to give to the home page? Does somebody wants to respond? Okay, nobody's responding today. It seems everybody who is connected today is intelligent enough to understand the complex ideas of the subject. Okay, right. So let's place a title. Okay, so welcome to my web apps. ఓకే, ద్విభాషను వాడమని చెప్తున్నాడు ఆయన, బైలింగ్వల్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్. ఎవరికైనా తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో అర్థం కాకపోతే తెలుగులో చెప్పండి. మీ స్పందన, మీ రెస్పాన్స్ అనేది మీరు తెలుగులో ఇవ్వచ్చు, ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో హిందీలో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఐ ఆల్సో నో హిందీ. ఐఎమ్ ట్రైలింగ్ వెల్, బై ది వే. ఐఎమ్ ఏ ప్యూర్ హైదరాబాదీ. ఓకే, రైట్. సో कुछ भी पूछना है तो हिंदी में भी पूछ सकते हैं आप. हिंदी में टाइप कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं. Okay, right. So we'll have a title and a home page. Okay, and after title, this is my home page, and then I want to write a small subheader. This subheader, description of my page. So description of my page. So, you know, I just saved it, so it throws an error. So here, instead of typing 2 equal to signs, we typed 1 equal to sign. That's the problem. Okay, right. It is fixed. It is fixed. And finally, listen to this. The right function is a powerful function. I told you yesterday also. The right function is a powerful function. I'm going to write a multi-line string here. Okay, on this page. Okay, right. This is my home page, and here we constantly update. We constantly home page, and here we constantly update all the regular activities done by me personally, also done by my team. Okay, so to keep yourself updated, visit this page often. Okay, often. Okay, right. So we are done with right function. Okay, let's try this now. I saved it. So on this, if I select home page, wow, this is my home page. Okay, this is displayed only for home page. Hey, we are writing one single page, no HTML pages, right? No CSS. You know, you are done. They are told you HTML, CSS, and JavaScript. Okay, where are all those things? Yeah, no. Okay, so that's number one. Number two, I just want to highlight,
personally and my team, both words. So I just use two asterisk symbols to surround personally, and you can see it is now little, it is in bold. Okay, right, it is bolded. Now we'll see team. I want to use italics for it, so I use single asterisk symbol, okay, for it. So now it is in italics. You can see my team is in italics. Okay, if I want to format it in you know both bold and italics, let's say yourself, will surround it with three asterisk symbols. Okay, so we have a lot of formatting codes that we are going to see how to format the paragraphs and all those things, but let's wait for some time. Okay, and this is the first page. Let's go to second page. I'm going to place something on the second page. So on the second page, I will just add something like, I teach HTML. In fact, guys, let me tell you, I do teach HTML. I know how to write HTML, but I'm not a HTML trainer. I teach DevOps for working professionals who are into software development, IT development, with at least 3 years of experience. I teach DevOps. Okay, that's my core subject. And also I teach rigorous Python development, which also includes Django. Django is just part of it, but I teach rigorous Python development. And we, as an Invictus engineer, okay, we offer these courses. Okay, so I personally teach these things as part of Invictus engineers team. Okay, these are my personal credentials, and as team, we do offer a lot of courses. Okay, I will disclose some of the courses to you going forward, because that will help you to choose some good codes. Okay, we are done with if clause. Now let's go to elif clause. Right, elif. This time menu. If the menu is what is the next drop down item? It is about us. So about us. Okay, so about us. Right. So I will just use two equal to signs. I think I need to press it hardly, this key. Only then we will see that. Okay, I'll just give line gap so that you can clearly see this. Okay, right. Okay, now in the about us, first we want to talk about ourselves. So we are Invictus engineers teaching web technologies. So that's the title. Okay, so title Invictus web technologies. So of course, Invictus engineers is involved into many things, and they are also associated with SS7, where they send you to different countries. Currently, they are sending people to Ireland. They can send you to US, Canada, Australia. They have a study abroad program. They have sent a lot of students so far. Okay, but now, so this is subheading. So I want to use subheader. I want to call it as HTML examples. Okay, HTML examples. So I'm going to give some HTML examples. So I'm going to add those examples. So let's see what happens when I select this. So what examples I want to display. Did you observe, guys? So far I have not used a single HTML code. Okay, but I want to use HTML code. People, they have HTML background. They want to flex their HTML muscles. Okay, in such case, they can use HTML here. Anybody threw a question? Yeah, right. While covers over title or while covers over title or subheader, a link icon comes. What is the meaning of that? Okay, 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 right. I understood this question. Kada? Idi kada? Okay. So I'll tell you in simple way. You can use this heading
or this heading. So because title, you can use title, you can use header and subheader. This is subheader. You can use them and you can jump to any section of the page. So they work like a IDs. In HTML, you can use ID and jump to any location. Okay, so you give a ID to a element and use href and use the hashtag and give the ID number. Okay, right? So it works like that. So మీ పేజ్లో చాలా టైటిల్స్ సబ్ టైటిల్స్ అవన్నీ ఉంటే కింద మీరు కొన్ని లింక్స్ పెట్టి ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఆ హెడ్డింగ్కి జంప్ అయ్యేటట్టు, ఆ సబ్ హెడ్డింగ్కి జంప్ అయ్యేటట్టు ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? హోవరింగ్ చేస్తాము, బట్ ఆ లింక్కి ఉద్దేశం ఏంటిదంటే ఆ లింక్ పక్కన వచ్చిన ఆ లింక్కి ఉద్దేశం ఏంటిదంటే మీరు ఆ లింక్కి జంప్, ఆ సెక్షన్కి జంప్ కావచ్చు, ఆ హెడ్డింగ్కి సబ్ హెడ్డింగ్కి. ఓకే, లేదా ఆ టైటిల్ దగ్గరికి మీరు జంప్ కావచ్చు అనమాట. సో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది, అవన్నిటికీ మనం తర్వాత వద్దాం. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం ఇంతవరకు కొంత దూరం రాగలిగాం. ఓకే, రైట్. సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? హోవరింగ్ దేని గురించి అడిగాం? సాగర్, సాగర్, you are able to understand Telugu? I mean to say, do you understand Telugu? Right. Yeah, right. So Sagar is not responding. Okay, let's go to other things. So now I want to use some HTML. Let's do that. So this time I'm going to use a tag called markdown. Markdown, and I'm going to use HTML. So heading 1, this is heading 1. So if you know HTML, you understand what, this. Of course, it's not going to work now. We will make one small change. It's not going to work, as I told you. Okay, so you need to use additional argument, that is allow unsafe HTML equal to true. మీరు HTML వాడిన ప్రతిసారి కూడా ఇది వాడాలి. ఈ ట్యాగ్ వాడకపోతే HTML ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఓకే, సో హలో, హలో unsafe HTML. This is markdown. The markdown spelling correct ఉంది. Okay, so let's use right. Yeah, right లో లేదు, ఇది markdown లోనే ఉంది, but the spelling is correct. So it has a problem with spelling. Hello, unsafe HTML. Okay, right. So let's search it on Google. So it's there. Hello, unsafe HTML is there. Okay, so hello, unsafe HTML. Hello, unsafe HTML. Yeah, there is no problem with the. Yeah, there is no problem actually with the tag. Okay, so these are the things that occur while writing the code. But I think they have changed it to unsafe allow HTML. Okay, recent update, unsafe allow HTML. So these things will happen. Unsafe allow HTML. Okay, this is a small update. So the older parameter is now deprecated. That means they have discarded it. So just remember that. Okay, just make a note of this. So they changed the older ones, they have the newer ones. Control C, Control V, Control V. Okay, now how many tags we have? How many versions we have? 6. Okay, right. You can have headings 1, heading 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, this one, this line is extra, and 3, 4, 5, 6. This line is extra. Okay, right.
and we'll also change the heading sizes. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, now you can see HTML. Isn't it beautiful, guys? This is really beautiful. Okay, I have Streamlit to develop quickly, and wherever I need customization, I can use my HTML. Even though I told you I'm not going to use single HTML tag, but we should know how to use our existing knowledge. The beautiful thing about Python, remember this. The beautiful thing about Python is, unlike other languages, Python అంటే ఏంటిది? కొండ చిలువ. పాము కాదు. పామే అదో కొండ చిలువ. కొండ చిలువ ఏం చేస్తుంది? అన్నిటిని మింగేస్తుంది. అవునా కాదా? సో పైథాన్ కూడా అంతే, అన్నిటిని మింగేస్తుంది. సో హెచ్టిఎంఎల్ని మింగేస్తుంది. ఆల్రెడీ జావాని మింగేసింది చాలా వరకు. తెలుసా మీకు ఆ విషయం? ఓకే, పైథాన్ ఈజ్ ఏ కార్నివోరస్ యానిమల్ విచ్ స్వాలోస్ ఎవ్రీ అదర్ క్రీచర్. మేకలు కనబడితే మేకల్ని తినేస్తుంది, ఎద్దులు కనబడితే ఎద్దుల్ని తినేస్తుంది, మనుషులు కనబడితే మనుషులు తినేస్తుంది. ఓకే, ఆఫ్రికన్ అడవిలోకి పోతే పెద్ద పెద్ద పైథన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనం అక్కడ పోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనం కంప్యూటర్లో వాడితే చాలు. ఓకే, రైట్. సో ఇట్ స్వాలోస్ ఎవ్రీథింగ్. Even we can write Java code here. You can write C code, C++ code. You can write VBA code. You can write every other kind of code. Okay, normally in offices we use automation. Automation చేసేటప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే ప్రతి అప్లికేషన్ కూడా కనెక్ట్ అవుతాం. పైథాన్ ఉపయోగించి ఎక్సెల్ కనెక్ట్ కావచ్చు, యాక్సెస్ కనెక్ట్ కావచ్చు, డేటాబేసెస్కి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటిటీ కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడము, మైగ్రేట్ చేసుకోవడము, ఓకే, ఫార్మాట్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా నార్మల్గా మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, రైట్. సో ఓకే, సో వీఆర్ డన్ విత్ ద సెకండ్ పేజ్. లెట్స్ గో టు థర్డ్ పేజ్. ఓకే, ఈరోజు కొంచెం స్లోగానే వెళ్తున్నా కదా. am I going slow? Is this space okay? Okay, explain చేయాలా? Okay, you ask any questions in the chat. No sir, but I got the idea. Okay, that's good. Idea can change your life. What are you saying? Yeah, Sagar, I'm teaching the subject. I'm not saying anything personally. I'm teaching the subject. But thank you. I really appreciate you. You are interacting. I want everybody else to interact like you. Okay? Right. So these are the 6 headings. Okay, we have. Now let's go to another page. Contact us. So in the contact us, we can have a form actually. Yesterday we created form, but today I'm not going to create the form again. Okay, I don't want to do things repeatedly. Okay, so second item is menu. If elif menu, I need to type equal to sign twice very carefully this time. Okay, so contact us. So contact us page రాగానే కాంటాక్ట్కి సంబంధించిన ఎమోజీ ఏమైనా ఉందా చూడాలి. మనం చూసి దాన్ని ప్లేస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో మనకు అన్ని ఎమోజీస్కి సంబంధించిన నంబర్స్ గుర్తుండవు కదా, సాధ్యం కాదు. వీఆర్ నాట్ సమ్ డేటాబేస్. ఓకే, వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విత్ ఎమోషన్స్, with priorities, and with lot of problems. So I want to use Unicode for pin emoticon. Okay, emoticons అంటారు దాన్ని. ఇది అన్నమాట పిన్ ఎమోటికాన్. ఓకే, సో లేదా కాంటాక్ట్కి ఎమోటికాన్. సో కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటిది? లేదా కాంటాక్ట్ అస్కి పెడదాం. సో పిన్ అయితే మనకు ఎమోటికాన్ వచ్చేసింది. కాంటాక్ట్ అస్, లెట్స్ సే పిన్నే తీసుకున్నాం. ఓకే, పిన్ తీసుకున్నాం. సో దీని నంబర్, దిస్ ఇస్ ద నంబర్. Okay, this is encoding. Okay, right, you can use one of this encoding. So u plus 1f4cc. ఓకే, ఇది ఎన్కోడింగ్ అనమాట. సో లేదా దీన్ని పైథాన్లో ఒకవేళ మీకు కన్వర్షన్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ పైథాన్ ఫర్ పైథాన్ అని కూడా వాడచ్చు. ఇప్పుడు ఈ నంబర్స్ అన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే అందరికి కుదరదు కదా. సో
ఈ బ్యాక్ స్లాష్ యూ వాడాలి, తర్వాత ఈ నంబర్ని ఎలా వాడాలి అనేది చాలామందికి తెలియదు. ఓకే, సో యూ కెన్ యూస్ సమ్ వెబ్సైట్, ఎనీ వెబ్సైట్, అండ్ I don't know whether they have here some website, and you can take some emoji. Okay, సో డైరెక్ట్గా ఎమోజీ తీసుకోవచ్చు. I'm just looking for some nice emoji. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ రీసెర్చ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కోడింగ్. ఓకే, కోడింగ్లో రీసెర్చ్ పార్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఫ్యాకల్టీ మీద డిపెండ్ కావకూడదు ఎప్పుడు కూడా. రిమెంబర్ దాట్ యూ షుడ్ నెవర్ డిపెండ్ ఆన్ ఫ్యాకల్టీ. ఓకే, సో లేదు నేను ఒక కాంటాక్ట్ అస్కి నేను ఒక డిఫరెంట్ ఎమోజీ పెడతాను, స్ట్రీమ్ లిట్లోంచే పెడతాను. లాస్ట్ టైం వాడాం కదా మనము సన్ఫ్లవర్ సింబల్ వాడాం, సన్ఫ్లవర్ కాదు, సన్ గ్లాసెస్ సింబల్ వాడాం. ఓకే, ఈసారి ఒకవైపు సన్ గ్లాసెస్, ఒకవైపు మనము రోజెస్ పెడదాం. ఓకే, రోజ్ పెడదాం, రెండు పెడదాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ టైటిల్. సో దిస్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ sunglasses. Okay, glasses. So right, so sunglasses, contact us, so any question? Okay, contact us, and దాని తర్వాత ఒక రోజ్ పెడదాం, రోజ్, ఒక రోజ్. ఓకే, రైట్, బాగుందా? అట్లా చాలా ఉన్నాయి. రోజ్ పెట్టాలంటే రోజ్ పెట్టచ్చు, సన్ఫ్లవర్ పెట్టాలంటే సన్ఫ్లవర్ పెట్టచ్చు, చాలా ఉన్నాయి ఎమోజీస్. ఓకే, మీరు స్మైల్ పెట్టాలనుకుంటే స్మైల్ పెట్టచ్చు. ఓకే, స్మైల్, రైట్, ఏదైనా పెట్టచ్చు మీరు. ఓకే, లాఫ్ పెట్టచ్చు, చాలా పదాలు యాక్చువల్గా, జనరల్ పదాలు కూడా. రైట్, షేక్ హ్యాండ్స్, ఇది కూడా ఉంది. ఓకే, రైట్, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ హైఫన్ హియర్, షేక్ హ్యాండ్స్. ఓకే, షేక్ హ్యాండ్స్ ఇక్కడ కాదు, షేక్ హ్యాండ్స్ వేరే దగ్గర ఉంది. సో ఇక్కడ సన్ఫ్లవర్ కూడా పెట్టచ్చు మీరు. యూ కెన్ హ్యావ్ సన్ఫ్లవర్. సో యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. రైట్, సో యూ కెన్ క్రియేట్ this thing, and I suggest you to have a user form here. If you are developing this page on your own, I suggest you to have a user form. Okay, right. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము 3 చేసాం కదా. సో మిషన్ అండ్ విజన్ కూడా మీరు టెక్స్ట్ పెట్టచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ టెక్స్ట్. సో జస్ట్ లైక్ హోమ్ పేజ్కి పెట్టినట్టే మిషన్ అండ్ విజన్ కూడా టెక్స్ట్ పెట్టచ్చు. బట్ లెట్స్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఫర్ డేటా అండ్ గ్రాఫ్స్. డేటా అండ్ గ్రాఫ్స్కి ఏం పెడితే బాగుంటుంది? ఓకే, వీ వాంట్ టు టేక్ సమ్ డేటా అండ్ వీ వాంట్ టు డిస్ప్లే సంథింగ్ ఫర్ ద డేటా. ఓకే, డేటా కోసము ఏదన్నా ఒకటి మనం పెట్టాలి. ఓకే, సో రైట్, సో ఇఫ్ ఎలిఫ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనము కాంటాక్టర్స్లో మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి కాంటాక్ట్. బట్ నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయదలుచుకున్నానంటే, ఒకవేళ మెనూ ఐటమ్ డాటా అండ్ గ్రాఫ్స్ అయితే ఏం జరగాలి అనేది మనం ఫస్ట్ ఆలోచించాలి. సో ఎలిఫ్ మెనూ ఈక్వల్ టు డాటా అండ్ గ్రాఫ్స్. I need to use equal to sign again. Right, data and graphs. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం పెట్టాలి? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫెసిలిటీ ఉంది మనకు. సో ఇక్కడ డాటా గ్రాఫ్ కావాలి అంటే డాటాని డిస్ప్లే చేయాలి, తర్వాత డాటాకి సంబంధించిన గ్రాఫ్ కూడా డిస్ప్లే చేయాలి. వీ వాంట్ టు డూ 2 things. సో అలా చేయడానికి మనకు డాటా కావాలి. డాటా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు? ఆల్రెడీ మనము వర్క్ చేస్తున్న ఫోల్డర్లో డాటా ఉంది. మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ గుర్తుంటే ఆ ఫస్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు డాటా చూపించాను. సో ఆ డాటా వచ్చేసి ఐరిస్ ఓకే .csv ఫైల్, ఆ డాటా ఉంది. బట్ ఆ డాటా మనం వాడదాము, డైరెక్ట్గా వాడచ్చు. బట్ ఆ డాటాని నేను ఫైల్ ద్వారా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఒక ఫైల్ ద్వారా. ఓకే, సో దానికోసము
అంటే ఫైల్ అప్లోడర్ ద్వారా తీసుకోవాలనుకుంటా. దానికోసం నేను ఒక ఫంక్షన్ వాడతాను, ఫైల్ అప్లోడర్. దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫైల్ని అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఫైల్ అప్లోడర్. ఓకే, సో అప్లోడ్ ద ఫైల్, అప్లోడ్ యువర్ సిఎస్వి ఫైల్. సిఎస్వి ఫైలే పెడదాము, వేరే ఫైల్ వద్దు. తర్వాత we have to give the type, what type of file you want to upload. So let me take this to next line. Okay, what type of file you want to display. సో ఎన్ని రకాల ఫైల్స్ మనం చూపించవచ్చు అంటే, ఎన్ని రకాల ఫైల్స్ అంటే అన్ని రకాల ఫైల్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నేను మాత్రము సిఎస్వి ఫైల్ మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి అని ఇక్కడ చూస్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ జస్ట్ చూసింగ్ ద సిఎస్వి ఫైల్ బికాస్ దట్ ఈస్ అవర్ ఇంటెన్షన్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ యూస్ డబుల్ కోట్స్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింగిల్ కోట్స్, because single quotes are not as efficient as double quotes. చూస్తున్నారా, this is the result of file uploader. చాలా సింపుల్ కదా. ఓకే, this is the result of file uploader. Just click on this, you can upload any file, you can upload any file. ఓకే, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చిన లాభం ఏం లేదు, జస్ట్ ఫైల్ వచ్చేసింది ఇక్కడికి. యూ కెన్ సీ ద ఫైల్, బట్ దానివల్ల వచ్చిన లాభం ఏం లేదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేసి ఆ ఫైల్లో ఉన్న డేటాని డిస్ప్లే చేయాలి. దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ. సో ఐ వాంట్ టు అసైన్ దిస్ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ టు a variable called uploaded file. uploaded file కి మనం అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ అసైన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ డూ ఇట్ అగైన్. ఒక్కసారి ఇది సేవ్ చేస్తాను, ఐ సేవ్ దిస్ అండ్ లెట్స్ డూ ఇట్ అగైన్. సో ఐరిస్, సో అక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఆ వేరియబుల్కి ఆ ఫైల్ అప్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఈ ఫైల్ అంటే, ఈ ఫైల్ని మనము రాయొచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దిస్ ఫైల్. So we can write it. So ఒకవేళ ఫైల్ అప్లోడ్ అయితే, if uploaded file is not none, అంటే నిజంగా ఫైల్ అప్లోడ్ అయి ఉంటే, నాట్ నన్, ఈజ్ నాట్ నన్, అప్పుడు ఆ ఫైల్ని మనము పాండాస్ ఫైల్గా మార్చుకోవాలి. పాండాస్ ఐడియా ఉందా? నిన్న చెప్పాను కదా, పాండాస్ ఫైల్గా మార్చుకోవాలి. దానికోసము పాండాస్ లైబ్రరీని వాడాలి. సో ఒక్క మాట ఉంది, ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, లెట్ మీ ఆల్సో టెల్ యూ వన్ మోర్ టైమ్ వాట్ ఈస్ పాండాస్. ఓకే, సో పాండాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైబ్రరీ. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైబ్రరీ. మీరు డేటా సైన్స్ కానీ, డేటా అనలిటిక్స్ కానీ, ఏఐ కానీ అలాంటి వాటిలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నట్టయితే పాండాస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. దాన్ని అవాయిడ్ చేసి మీరు ఎలాంటి అనలిటిక్స్ చేయలేరు. ఓకే, ఎలాంటి డేటా రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ చేయలేరు. అది మొట్టమొదటి విషయం. రెండో విషయం ఏంటిదంటే, పాండాస్ మాకు అవసరం లేదు, నేను ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ని లేదా నేను వెబ్ డెవలపర్ని అనుకుంటారు కదా, వాళ్ళకు కూడా పాండాస్ అవసరం. పాండాస్లో మనకు చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు మనం ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేయాలనుకోండి, పైథాన్లో మనం ఓపెన్ ఫంక్షన్ వాడి, తర్వాత ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి, వాడారు కదా మీరు ఓపెన్ ఫంక్షన్, ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి దాని తర్వాత ఫైల్ మోడ్ ఇవ్వాలి, రీడా, రైటా, అపెండా ఇవ్వాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత ఆ ఫైల్ని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టము. రీడ్ ఫంక్షన్ మెథడ్ ద్వారా కానీ, రీడ్ లైన్స్ కానీ, ఓకే, తర్వాత రీడ్ లైన్ కానీ, ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం వాడతాము. డాటా రాయాలంటే రైట్ వాడతాము. ఓకే, కానీ పాండాస్ ద్వారా ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేయగలిగితే, పాండాస్లో చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఫైల్కి సంబంధించి. రీడ్ అండర్స్కోర్ సిఎస్వి ఫైల్స్ రీడ్ చేయడానికి జస్ట్ ఒక్క సింపుల్ లైన్ అంతే. యూ కెన్ డూ వండర్స్ విత్ దట్. సిఎస్వి ఫైల్తో వండర్స్ చేయొచ్చు. అదే మీరు పైథాన్లో చేయాలంటే మళ్ళీ అడిషనల్గా సిఎస్వి మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని, సిఎస్వి రీడర్ ఆబ్జెక్ట్ని, సిఎస్వి రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ని, రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ వాడితే రైట్ రోస్ని, ఆ రైట్ రోస్ని రాయడానికి మీకు లిస్టో, టపులో, లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్టో, టపుల్ ఆఫ్ టపులో, లిస్ట్ ఆఫ్ టపులో, టపుల్ ఆఫ్ లిస్టో కావాలి. ఆ హెడ్ఏక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో పైథాన్ యూజర్స్ కూడా పాండాస్ నేర్చుకోవడం ద్వారా ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది, సిఎస్వి ఫైల్ కావచ్చు, డేటాబేస్ ఫైల్స్ కావచ్చు, HTML ఫైల్స్ కావచ్చు, JSON ఫైల్స్ కావచ్చు, XML ఫైల్స్ కావచ్చు, చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా వాళ్ళు వాటితో
పనిచేయొచ్చు. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పాండాస్. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నువ్వు ఏ స్ట్రీమ్లో ఉన్నా సరే పైథాన్ నేర్చుకొని ఉంటే ఖచ్చితంగా నీకు పాండాస్ కూడా వచ్చి ఉండాలి. దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, రైట్. తెలుగులో చెప్పిన. ఓకే, నా వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, నేను మర్చిపోయినా ఏం చేస్తున్నా అనేది. నాకు ఐఎమ్ సారీ, ఐ ఫర్గాట్ వాట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, రైట్, వీఆర్ హియర్. సో ఫైల్ అనేది నిజంగా అప్లోడ్ అయి ఉంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నన్, దెన్ ఆ సిఎస్వి ఫైల్ని మనం పాండాస్లోంచి రీడ్ సిఎస్వి ఫైల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, రీడ్ సిఎస్వి ఫంక్షన్, దిస్ ఈజ్ అ పవర్ఫుల్ ఫంక్షన్, రీడ్ అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి ఫంక్షన్. మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటిదంటే, మెజారిటీ ఆఫ్ ద డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? డేటాబేసెస్లో స్టోర్ అవుతుంది. మెజారిటీ ఆఫ్ ద డేటా, ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క మెజారిటీ ఆఫ్ ద డేటా డేటాబేసెస్లో స్టోర్ అవుతుంది. హిస్టారికల్ డేటా, అది 50 సంవత్సరాల డేటా కావచ్చు, 100 సంవత్సరాల డేటా కావచ్చు, 10 సంవత్సరాల డేటా కావచ్చు, 5 సంవత్సరాల డేటా కావచ్చు, ఒక సంవత్సరం డేటా కావచ్చు. ఎక్సెల్ హ్యాండిల్ చేయలేదు. ఒక మిడ్ సైజ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటాని ఎక్సెల్ హ్యాండిల్ చేయలేదు, కాబట్టి డేటాబేసెస్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. కానీ మీకు డేటాతో వర్క్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు డేటాని వేరే వేరే ఫార్మాట్స్లోకి మార్చుకుంటాం. ఉదాహరణకు ఎక్సెల్లోకి మార్చుకోవచ్చు, సిఎస్విలోకి మార్చుకోవచ్చు, జేసన్లోకి మార్చుకోవచ్చు. ఈ మూడిట్లో కూడా తక్కువ స్పేస్ తీసుకొని ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేసేది సిఎస్వి. కాబట్టి యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు వర్క్ విత్ సిఎస్వి. సిఎస్వి ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ థింగ్, okay, to work with, right? So let's convert it to CSV. It's a CSV file already, so uploaded file, okay. ఈ అప్లోడెడ్ ఫైల్ని సిఎస్వి ఫంక్షన్ ద్వారా పాండాస్లోంచి రీడ్ చేసి డిఎఫ్ అనే వేరియబుల్కి దాన్ని సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, చేసుకున్న తర్వాత ఇంతవరకు మీరు హెడ్డింగ్స్ చూసారు కదా, రకరకాల హెడ్డింగ్స్ చూసారు కదా. ఓకే, హెడ్డింగ్స్ చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఇంకో రకంగా హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వడం చూద్దాం. ఓకే, హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఉపయోగించి హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వడం. లెట్స్ సీ దట్. సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇద్దాము. సో ఫైల్ అప్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే, మనకు చిన్న హెడ్డింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఆ హెడ్డింగ్ రావడానికి రైట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఫైల్ కంటెంట్ అని పెడదాము. సో మామూలు టెక్స్టే రాస్తుంది ఇక్కడ, ఇట్ విల్ రైట్ నార్మల్ టెక్స్ట్ ఓన్లీ. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ ఫైల్ కంటెంట్ అని వచ్చింది కదా. ఈ హెడ్డింగ్ని మీరు మార్చుకోవాలనుకుంటే, పెద్ద హెడ్డింగ్ చేసుకోవాలంటే హ్యాష్ పెట్టండి. ఇప్పుడు మీకు H1, H2, H3, H4 అలాంటివి ఏం అవసరం లేదు. ఇంకా కొంచెం చిన్న హెడ్డింగ్ కావాలంటే 2 హ్యాష్లు పెట్టండి. ఓకే, ఇంకా కొంచెం చిన్న హెడ్డింగ్ కావాలంటే 3 హ్యాష్లు పెట్టండి. ఇంకా కొంచెం చిన్న హెడ్డింగ్ కావాలంటే 4 హ్యాష్లు పెట్టండి. ఇంకా కొంచెం చిన్న హెడ్డింగ్ కావాలంటే 5 హ్యాష్లు పెట్టండి. ఇంకా కొంచెం చిన్న హెడ్డింగ్ కావాలంటే 6 హ్యాష్లు పెట్టండి. 6 హెడ్డింగ్స్ వచ్చేసినాయా? ఓకే, సో వితౌట్ యూజింగ్ H1, H2, H3. ఇది ఎంత సింపుల్గా ఉంది. అసలు H1 అవసరమా, H2 అవసరమా, ఇవన్నీ అవసరమా? యూ డోంట్ నీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అయితే ఇందులో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది it is beyond this 10 days program. Okay, so let me tell you something guys. ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు నేర్చుకునే కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది వాల్యుబుల్. ఇట్స్ వాల్యుబుల్. టుడే వీఆర్ ఇన్ ద 3rd class. We still have 7 more classes to go. You are going to learn a lot of things, but you need to understand whatever you learn in this class, it is only a tip of the iceberg. టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గ్ అంటే మీకు ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే ఎంటైర్ ప్రోగ్రాంలో ఇది జస్ట్ 2 to 3% ఈ 10 daysలో మీరు నేర్చుకునేది. 2 to 3%, చాలా తక్కువ. ఓకే, దెర్ ఇస్ లాట్ టు లెర్న్ అండ్ దెర్ ఇస్ లాట్ టు ఎక్స్ప్లోర్, రైట్? సో థర్డ్ లెవెల్ హెడ్డింగ్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఆ కంటెంట్ని మనం రాద్దాం. సో రాయడానికి మనం ఏం ఫంక్షన్ వాడాలి? రైట్ ఫంక్షన్. అన్నిటిని రాయొచ్చు రైట్ ఫంక్షన్ ద్వారా. యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్. సో యూ కెన్ సీ దాట్
can see that file, right? So I just want to see questions. Anybody would like to ask any question? మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నారా? ఏదైనా క్వశ్చన్? Anybody? I want to take questions. I want to take questions. Sagar, would you like to ask any questions? Sagar. Yeah. Anybody wants to ask any question? Yeah. Would you like to ask any question? It's clear? Yeah. Right. Okay. Now, after writing to this, and మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ డాటా ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నది చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is where we are working, right? So these are additional tabs we have opened to search for emoticons. So మనకు emoticons అక్కడ దొరకకపోతే మనమే emoticons పెట్టేసుకున్నాం. That is also additional thing. Okay, so ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్ మీద ఎలా వేయాలి అని నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్నిటికంటే ఫైనల్ థింగ్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అండ్ ద గుడ్ థింగ్ ఈస్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ టు సర్వర్ వెరీ ఈజీలీ. చాలా ఈజీగా దీన్ని సర్వర్ మీద పంపించవచ్చు. బట్ ద బ్యాడ్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ మనీ. ఓకే, సో బికాస్ యూ ఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్, spending money, spending money for these kind of things is very difficult. I personally, on my laptop, I use AI, a lot of AI. So for that, I pay lots of money. And apart from that, we developed our own, twist in the LLM. So we have done that. We are working on it. So as a team, right? Okay, now. So we have this file, and you can write many conditions. Okay, like you can display the file size, you can display a lot of things. But let's say you want to have a chart, so you can have a chart. So we already have a library for it. So chart library we have imported, so you can also have chart. But I just want to give you few minutes to ask questions. Maybe a couple of minutes to ask questions. Anybody can ask questions. At least say whether you are able to follow or not. మీకు అర్థమవుతుందా లేదా కనీసం అదనే చెప్పొచ్చు మీరు. ఓకే, మీకు అర్థం కాకపోతే అర్థం అవుతలేదని, అర్థమవుతే అర్థం అవుతుందని. ఓకే, మీరు ఏదైనా యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్ దట్ యు లైక్. ఓకే, ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎనీథింగ్ దట్ యు లైక్, ఎనీథింగ్ దట్ యు వాంట్ టు సే, బికాస్ యూ మే లైక్ సెవరల్ థింగ్స్, and it is not possible to share about all those things. Okay, right. No questions? Okay, if you don't have questions, we'll go to next idea. Okay, right. So today there are few things we have seen additionally. So like set page config with 3 attributes. Okay, right. And we saw markdown, how you can use markdown for HTML. Okay, and also we saw file uploader function to upload the files, and you can work with the files. Okay, using file upload, you can upload the images too. So let's have one more page in this, that is images. Images. Okay, so right, so we have images, this thing, you can choose images, right? So but we'll try to display only one image. We don't want to display too many images, we want to display one image.
and you can choose what image you want to display, which image you want to display. So if the page is, if menu equal to image, okay, then so file, from Streamlit, use file uploader, okay, so upload an image. So then type of the image, you can specify what type of the images you want to upload: JPG, PNG, JPEG. Okay, these are the types of the images you want to upload. Okay, right, that's okay. So then the image should be assigned to a variable called image, and after this, okay, so if image is not none, so you can display that image. Okay, so image, image, so you can display that image. So look at this code. So this is the final thing we are writing for today, because nobody is responding. If you respond, I would like to share more, but since you guys are not at all responding, absolutely no response from you. Right, uh, right, okay, so I have saved it. I'll go to images. Oh, I didn't save it actually. This is images, not image. Images. So I can browse the image. I can browse any image. So it can display all different types of images. Okay, it can display the image. Very simple. Okay. So we are going to create image gallery tomorrow. We are going to create an image gallery. So you can slide the images, you can move the images. We are going to do that tomorrow. But this is a sample for tomorrow. Okay. So right. So I just want to see comments. Okay. I want people to ask something, respond something. Okay. Right. Since you are not responding, I'm very disappointed. Okay. I want people to respond. Right. Okay. So, and finally, I would like to add something to uh, one thing that we have, didn't bother about is, that is, contact us. Okay. We didn't put too much of content there. So in the contact us, so you can create, a small thing like people can enter their name, text input, enter your name, and age, number input, enter your age. Okay, and we'll have gender. Gender is radio, and choose your gender. Okay, that is male and female. Okay, right. So in the contact us, people can enter. See, you can see the number here. Age. You can decrease the number. Okay, of course it is number. So by default, you are able to decrease it also. Okay, by points. So this is not good. So I want to use minimum value. Okay, minimum value, or let me not use it. Let's keep it very flexible. I'll talk about it tomorrow. Minimum value and maximum value. So you can directly enter the number here. So this is for number. So age 18. Okay, gender male, name Kiran, Kiran Kumar. So you can take, and you can
contact them on your own phone number. We'll see phone number validation and all those things, email validation and all those things in the coming classes. Okay, right. So I'll stop it here. uh, Again the same message.